Lhoza isithi abantu bamlana suka phako 8:05 ku-social crossover with me Lhoza wamaMfene isikhululo Keith ngesi radio. We're doing radio according to your online radio station engashishizio engaqhawuqhawukiyo. Well masikwamkele bangabuqala banathi enqubeni sinaye ke Asisipo kapita esawuncokola naye nje ngalomzuzu. Inkosi wethu Lhoza saphinda sikubambe ethubeni sifuna nje ukuva ba usiphathele ntoni na ngale mini yanamhlanje ephina yena Asisipo lona masikhabe senje Asisipo, good morning. Good morning Sis Lhoza kunjani? Good morning Sis Lhoza kunjani? I'm good, I'm blessed. Sisi unjani wena? Kuhle sisi siyaphila khonto. Yes ntombi ncinci. Siyakwamkela ke esikhululweni mandikucele nje ba wamkele okanye ubulise abaphulaphuli besikhululo Keith ngesi radio. Ndisibulisele kubaphulaphuli beKeith radio station. Sithi kuni molweni, get ready to learn. Wow. Siyavuya ke nathi ba usiphile lo mzuzu ba masincokole nawe Asisipo Peter. Asisipo Peter ngowaphi nasana uphi ngubani Asisipo Peter? Asisipo Peter ngowasemdantsane. Oh ngwalapha eNtsane. Okay. Ngowasemdantsane kwa3. Ngihlala eMajikeni kwa66. Oh, teaser. Yes, Asisipo. Yes. Currently, okay. Asisipo is a tertiary student. Doing a diploma in tourism management and communication. Doing the second year, yeah. Okay. Ukwalapha ePhondweni? Mama ngikwalapha ePhondweni. Okay. Well, Asisipo ke sithe masikumeme ngale nyanga yabantu abaphila nenkubazeko. Ingaba wena uphila nenkubazeko? Ukuba kunjalo uphila neyiphi udibene phi nayo? Ndibulela mama ngombuzo wakho. I am living with a disability. I fall under the category of people who say proudly disabled. Proudly disabled. Yeah, you've proudly disabled. Proudly disabled. Yes, girl. In 2005, I was diagnosed with paraplegia. Paraplegia, it's a disease that affects the spinal cord, which kills the lower abdominals of the person. So doesn't have a sensitivity on the feet, from the feet up to at least, let's say, below the belly. Okay. And the person gets to be nothing at all. Awutswebeki Asisipo? And so they can reach and they take. Oh yeah, mama. Serious. Okay. So akho sensation akho ntoni kuba nje uwazi ba umlilo uyatshisa then ubhekele, otherwise akho pain uyivayo. Okay. Udibene phi nayo kwathini? Okay, mama, it's a very terrible story that one would fail to understand, but ndandiyodlala wethu as a normal child. Emdlalweni I just fell. Njengabantwana bonke. And then I couldn't. Yes, emdlalweni I just fell. I took it for granted. Xa ndithi I don't feel my legs. Xa ndithi andikwazi ukuphakama. And that was just it. Yima unangaphi ngela xesha? I'm 5 years at that time. Little cake kaloku. Okay. Hey, abantwana bangoku. Okay. So wavela nje wawa emva koko xa uphakama awukho nto uyivayo yaphelela nje. Yaphelela up, and that was just the end. Kuthiwani ke ngoku akuthiwa hayi kulaa ndawo ukhubeke kuyo wawa izinto ze-sendings and puttings like zamabekelo namathunyelo awuzaziba umntana owayo ophinde aphakame sele ingakwazi nokwenza nix kube kuphelile ubomi bakhe. So zange ibekho into enjalo ba azi-sendings ezine-puttings ngamathunyelo namabekelo. Everyone ke mama, my mom had i-myth zakhe wethu libekelwa into emdaka ibileka umamakho ibingazi kuwe, all those kind of things people would say ba
ubani umntwana ofuna ukwenzakalisa umntana ibingazi kuye ibisiya emzalini ibifuna uhethisha umzali. All those kind of things were said, you know, to an extent whereby kwafumaniseka uba imali yasekhaya iyaphela sihambo siyazi but akubonakali mehluko for full 4 years. Sihambo siyazi sikhangela into ezawutshintsha but asiboni itshintsha. Yho, yade yathini ogqirha apha ecaleni nabe ningamyeka, because ngenyani nabani nawuthi ndibe nomntana ophilileyo mna xa ena-5 ndicinga uba ndiredi ndizawusa umntana esikolweni, umntana kuyadlala njengabantwana bonke, uwile akwazi uphakama. Oogqirha bona babesithini apha ecaleni? Oogqirha kuqala they suspected polio. They tested me for polio and I was clean on polio. Bafuna izatifiketi zasesibhedlele to check if izigonyo zam ndizenze zonke. Yes, i-clinic card. Izigonyo zam up to date. Then they said they're left with 2 things. It's either it's TB spine or paraplegia. They checked the TB spine. I was fine with the TB spine. I was cleared out until they discovered that it's paraplegia. Sure. So, and it was said by the doctors. It was said by the doctors at that time ukuthi abantu abaphila with paraplegia, in most cases they tend to suffer from pressure sores ezingapheliyo. And I was a victim of that as well. Hey, kasithathe through wena mntanam into yoba okay, i-paraplegia le awuva sensation and yaqala ngolo hlobo, mhlawumbi inoba kukho ineve yaqhawukayo okanye yagilekayo, inoba kusube kusenzeka ntoni, because likhule igama ka-paraplegia ube kuthiwa une-symptoms e-paraplegic. Khawuzapha kuthi ekuhlaleni ungathini xa uyicacisa ngamafutshane uthi yintoni? I-paraplegic mama ngumuntu owenzakele kwi-spinal cord. Okay. Doctors X-ray, when you are paraplegic, they tend to see a tissue on the cord of the spine. But the problem is that if the tissue is removed, there is a risk of death. 2, there is a risk of iinyawo zakho into yokubana zivele zitshintshe ishape. Sure. So icebo kuthini namntanam? It's therapy. They give you physiotherapist, occupational therapist, all kinds of therapy. You go through them, and then ufundiswe phayana ke. Wena wayithatha njani? Obviously omncinci ngelaa xesha, ngoku xa ubona uba as you cool awukwazi udlala, awukwazi uthini kodwa ubuqhela uyodlala. I don't want to lie. It took me some time to come to terms with it, ne? A long time. And I think one person who suffered the most was my mom, more than me. You know, because umzali mos xa ezala umntana has ambitions, has dreams, you know, and to just see your child sitting down and not be, because paraplegic, you completely get immobile. You cannot do anything for yourself. So la burden kumzali gets to be overwhelming. And at that time, my mom was quite very young at that time. So it was a lot for her more than it was for me, because at that time, ndangayazi noba kwenzeka ntoni elifini yam. Ndanibona nje uba ndihleli kwi-wheelchair. Umamam ngoku sendimdala ke ngoku is thinking uba hey, we must buy nappies now, because kaloku uzaya njani etoilet uzothini, because you can't even sit on the toilet, sit on your own. So funeka uxhasiwe. You see? Tiza. Hey. So I wouldn't say there are symptoms of paraplegic. Sometimes uyazalwa nayo, sometimes iklasela apha ekuhambeni kweminyaka. Ukhona umuntu ophila nenkubazeko kokwenu okanye ibiqala ngawe? Ibiqala ngam. So no wonder ke ngoku uzawuya kosiyazi ukuthi inonyawo lwemfene. Inonyawo lwemfene. I mean, she's 5. Who would hurt a 5-year-old? Ngumoya omdaka. Yeah, Eva. And then up until I could make my voice heard, and I decided that Mama kudala sihamba kwaba bantu. I think let's just follow the doctor's route, you know, and see where it takes us. And
fortunately for me, I come from a very Christian background family. Mhm. And prayer was just there to sustain me throughout everything. Knowing that I've got my church mates who are going to pray for me, knowing that I've got my mom, my grandmother there to support me with prayer, emotional, physically, they were just all there. So I basically came to terms with not being able to walk. But 2012, things turned south. Disability yenyuka. Suphosisa. It's 16 minutes after 8. This is Keith Ngesi Radio. Sincokola no Asisipo Peter, umntana omncinci owenza second year ophila ne paraplegia. Sayicacisa ke ba ithini na ngoba ungena kanye kule ndawo ndifuna ukuva into yobana kwathini ukufa kunyuka njani, yenza njani na, because ndifuna sikhaleze sifike kule ndawo yoba ube yi-ambassador. But ngo-2012 what happened, Asisipo? 2012, things changed. Umntana waphuma i-pressure sore edolweni. Ezanto kwakuthiwe umuntu one-paraplegia zizawuphuma. Okay, but khange Umntana ziphume waphuma yonke laa i-pressure sore minyaka. edolweni. 2012 umntana uphuma i-pressure sore edolweni. I-pressure sore ikhutshwa yinto yoba when you are paraplegic and you cannot move your legs, it means that there is no blood flow there. So ukuba amadolo wakho uthe xa uhlala wawadibanisa adibene kayakhuhlana. Ukuba uthe xa unxibe isihlangu, eso sihlangu wasinxiba imini yonke inyawo lakho labile kungekho blood flow, siyaphuma isilonda apho. Because kaloku kwenzela uba xa unxiba isihlangu unyathele kubekho i-blood flow. Of which loo nto leyo uparaplegic ayizukwenzeka. Izihlangu zakho more like if mhlawumbi ndingasebenzisa into ethi zihombisile nje ubunyathele apha exactly. Exactly. And ke ngoku azihombisanga nje andikwazi even kwa uzinxibela izihlangu like a normal person. Ukuze ndinxibe isihlangu funeka ndiyokwenzela isplint e-ortho and prosthetics emakhiwane okanye epre, intsimbi ezancedisana noba ukwazi ungena isihlangu enyaweni. Asiveli sizingenela isihlangu enyaweni. So isihlangu sihlangu esisinormal but siyahombisa kuba sipheli ke ngoku uzawunyatheli phantsi. Asipheli. Qha ke nawe ke uyafuna unxiba ihlangu njengabantwana bonke. Ndiyafuna unxiba iteki xa uyana benxiba iteki, xa benxiba ipush nam ndifuna uzinxiba ngondihleli phantsi. Working for the wise aziyekela bani. So ukugula kwakhula Asisipho ngoba ngoku nawe ngoku unezi zilonda. Unayo yonke lento wenza njani ke ngokuqinisekisa uba kukhula ezinye, now that usazi into yoba uba ugobile lo mlenze okanye la maqatha adibene kuzawude kuphume siphume emva kwexesha engakanani wenze loo nto. Ngawo mhlawumbi xa ulele ungaguquki ubona nje ungenanto ke ngoku uyazi uba xa ulele ngecala elinye kuyavakala uba buleli ngecala elinye khange uguquke. So inoba mhlawumbi ke ngoku kwenzeka njani emva kokuba uhleli ngolo hlobo okanye ulele ngolo hlobo ixesha engakanani phambi uba kuphume isilonda? I-physiotherapist zazisithi xa sithetha each and every 5 minutes lishukumisa inyawo lakho xa uhleli kwi-wheelchair, move. Njengoba ndihlala kwi-wheelchair for the longest hours because ndisesikolweni, I know that each and every 3 minutes ngoku at least funeka ndizilifte apha ii-bums zam. Ngoku ndiseklasini ndilifte up nje then ndiphinde ndichophe, you know, so that there can be blood flow there. And so those are the easy things you do. Ebusuku xa ulele, make sure ulala kwindawo that's comfortable and that's soft as possible. Kwenzela uba ungahlali kwindawo eqinileyo. And make sure uba kule ndawo uhleli kuyo awuzubila, you're not going to sweat. Because sweat is not going to do any justice but more damage. Hey, uzayikhontrola njani into yobila na? Funeka uhleli nje uvula ifestire kukho ifeni, uzayikhontrola njani into yobila? Kukhona la mashit athengwayo lana ayi-plastic and the towel. They are the most conducive for umuntu paraplegic because at least xa ubilile yakwazi ukufunqa kwakubila, they absorb okwakubila and then awubili. Mattress protector wakho funeka ukwazi ukufunqa and Asisipho uyazi ukuthi ucinga mfama usezintweni umamela inye ibali lomnye umuntu uqonda uba jonga lingaphaya eli. Zama ucinga uba xa uzawugada i-weather uba ithini funeka ube ne-certain type yamashiti azawukwazi not just nje ulala ngento elight engazokubilisa njalo njalo. Ngumcimbi mani, let's pay the bills mntanam sizobona uba sithini na. You white zawam, yeah, masenze ngolu hlobo.
terms living with disabilities. KNR according to disability awareness. Yes, we are doing radio according to you. Ngaxesha linye ke we are doing radio njengo Asisipo andikwazi noyiguqula entetayo kodwa ngabantu siqaphela abantu abanenkubazeko. Well wena ngoku unazo ezi zilonda, unayo yonke le nto okanye sokwazi No, zama ukucinga kudla ngotshiwo nathi umzekelo andiphili nankubazeko kodwa ndiyayazi uba ungumntu bufanele uba i-hour ne-hour uyaphakama noba uyosela amanzi noba uyawuthini na because igazi funeka liseculateile. So uba ungumntu uhlala phantsi oko kuphela iyure uba sengxakini in the long run. So funeka uhleli nje nam ndiyaphakama khe ndisasaze ndimile khe nditheni because andizukwazi uhlala apha iiyure ezintathu esitulweni. So kuni ke ufuneka nigade imizuzu mithathu imizuzu uyashukumisa noba uvinto kodwa egameni loba ushukumile. Okay. Umntu utya ntoni ke? Aliva ke mama. Utya ntoni umntu? You eat anything. Okay. Sitya yonke into. Okay. Ndizama ucingela nima lokho xa uzawugada into eza kubilisa mhlawumbi ngathi hayi suyitya into eneperepere into ene-atsha okanye enentontoni eza kubilisa. Okay. So what else umuntu one-paraplegia afuneka ezigadile? I would advise people with a paraplegic and their parents, more especially, to be more involved, because it's easy to adapt in this life when you have a mother, or I should say a parent figure, or someone you can confide on, somebody who's there to help you. Sure. Because my mother was there for me to always say, Asisipo kuqukile, Asisipo the. Even till today, if I'm with my mom the whole day, my mama you see those kind of things. Okay. So it needs you to be and to be vigilant because 2012 when I developed the pressure soil at Dolweni and it wasn't easy because that the 12-5 and KwaZuhamba, and then in less than 5 years down the line, I'm going to lose a leg. Ndisazama adapta kule yoba andisakwazi ukuhamba, and then now I have to adapt kwinto ethi andizukwazi ukuba ndinxibe izihlangu zam zombini though ndiyazi uba zihombisile. And it becomes very hurtful when you don't accept yourself and when the family doesn't, because the outside world finds it hard to understand, if there is no sort of reassurance that you are still human, you are still someone, and then the outside world neglect it, treat as an outsider, that does something to the inner person in you. It became worse because I went for my operation and came back in August exam. September. I was teased by my fellow students, people who are like me. People who are supposed to have my back were the ones about the I was called names in my high school. High school, my first amputation, I was called bar 1 or 1 bar. As if I was the first person on Genamlens high school, but I wasn't. It's a special school. A special school. A special school. So, Asisipo. A special school where you find people with different and variety of disabilities. But it was like into. So ayintshanga into ye-bullyism because xakane nomqa ngoku waseBisho High. So nakuni ninabantu baphila nenkubazeko nodwa kodwa nalapho kusekho imicelimngeni yoba nikwazi abantu bacalucalulane banyukutyhane umuntu aqonda uba le yakhe i-disability ibhetere kuneyalo. Kuzothiwa thina sithi bana there is nothing about us without us. Yes. We are the same people. We want to be included in inclusive education.
We want to be part of the mainstream schools. But Yes. Tina, we cannot treat each other equally. Sicalucalulana Tina self, but we want to be involved in the outside world. Nkosi enofefe. Hayi So I sesibulele lost the bungahanga leg in uzibulale. Sesibulele bungahanga uzibulale xa thanks to kunjalo. having Khange support ndicinge into yobana system. lento yebullyism, lento yokunyukutyhana nokucalulana ingenzeka yenzeke ke nakubantu abaphila nokubazeka bebodwa. Singekathethi ngaba bethu abantwana bacinga uba babhetere bona kuba behamba ngeenyawo zabo zombini xa kufika kuni nibe nicalulana. So wasikwa umlenze wakho wokuqala ngo-2012. 2012 wasikwa umlenze wokuqala. Kwathiwa ngubhawan. For about 4 months, akukho ndibizwa bar one bar, whatsoever. And I was actually fine with that, you know. And ndandingenangxaki shem. I'm one person who can accept imeko endiyazi uba andisoze ndakwazi uyitshintsha. I'm very good in accepting that situation. My parents groomed me for the better when it comes to that. Ukuthi imeko ongazokwazi uyitshintsha mntanam, yamkele. And so ndathi ndiphuma kwesasibhedlele mna ndabe ndizamkele mna self. So ukuba ubani wayesithini, it really did not bother me. Wasikwa owesibini ngophi unyaka Asisipo? Owesibini wasikwa 2014. But ke noko yes, qhuba. Ngokusikwayo lona wesibini ngo-2014, imeko yenkubazeko mosi iyanda. Bear in mind, this person akakwazi xa kufuneka ebheke etoilet funeka exhasiwe. Lo mntu xa kufuneka enze izinto ezithile funeka encedisiwe. So now lo mntu akanayo kwale milenze ebimncedisa ukubhalansa at some point. Ngoku ayikho yomibini. Child, what are you going to do? I-toilet sitting was, you can imagine toilet sitting akanani. So if you don't have both legs, how do you sit in a toilet seat? Uzazisusa njani kule wheelchair to i-toilet seat? Oh yes. What if xa uchopha kule toilet seat ubhuda i-step ungene wonke, because kaloku you don't even have the thighs to sit on top of the seat. The actual seat. I'm Danam So doctors take you through another process, Kengo. You are introduced to urology, you are introduced to urostomy. Xa sithe nge-urology, sithetha ngomntana ozathi xa kufuneka ebheke etoilet, kufuneka enze laa nto kuthiwa yi-catheterization. Unika upipe. Lo pipe umfaka kuwe every time you feel like ufuna uyochama. Ungena kuwe, uchama ngaye. That's your entire life. And then when you have to access the toilet, you need to do bowel washout, meaning that when every morning you have a duty to ukuzicima and clean your stomach at least for uba imini yonke ungasokolisi ibandla toilet. So wena ubomi bakho buthi kusasa uyavuka uyacima, during the day uzifaka upipe kusisi wakho okanye kubhuti wakho so that you can go to the toilet. Sometimes ezinye system can adapt, umuntu aphele yazi ba, okay, at least after 3 hours I need the toilet. So when you feel that you don't necessarily need the pipe, but you can go and then uyafundiswa ba how to uchama uhleli from i-wheelchair uhleli uchama uhleli kwi-wheelchair but to the toilet. Uyafundiswa as a therapist ba uzakwenza ngolu hlobo, uzawuthi ngolu hlobo. But for a person who fails to adapt, akwazi ukulandela esa schedule permanently, it means that for the rest of your life, wena, you will be using a pump. Okay. So now imagine you are a teenager. You are a girl or a boy. Teenagers is afikisa mos. You know, you want to explore all these things that uqala period. You see, ezinye izinto mana zinakhe zime xa kuthiwe like xa kuthiwa Asisipo une-paraplegia ayinakhe zime ke ezinye izinto ezendalo like zi-inconvenience athina singaphili nayo zizanto uqonda uba kodwa ke Nkosi ayinabi ingenakhe ime lena because ke I don't need this, not at this stage. Can it pass? So, but umzimba wona wazi loo nto.
ukubone umzimba takes its course. So yayiloo nto ke. So mna ke, fortunately for me, I had good relations with my doctors and I'm a vocal person. So ndimthi ndithi doc, andinamilenze yoyi-2 ke ngoku. Mna ndiyazazi andizumelana nento yee-washouts mna. Andizukwazi ucima every morning mna. Ndiyikwazi tu loo nto leyo. Ndingayimela eyocatheterizer. Ndingayimela leyo, but eyocima everyday andizoyikwazi. So what's the solution? Wathi ugqirha wam, sigqibile kwi-urology nge-catheterization, uyayimasterisha good kuyo. We're going to have to do an operation. We are closing your back and we are going to open it on your stomach. So when you are going to use a certain bag so that you go to the toilet. Mamela, you are opened the operation for the rest of, you have an open operation for the rest of your life so that you can be able to go to the toilet just like any other normal person. Hey, I'm done. Like any other normal person. You need to use but kugqojozwe efront ke ngoku i-back yakho is permanently closed. So awunawuzuye etoilet njengam like ndiphume esithini and because it's permanently closed. Akukho nto eyenzekayo. Then wenzelwa a new opening in the front. Esiswini lapha ezindaweni. So that i-bag ukwazi ufunqula. Eli thumbu likhulu belifanele ba liyahamba lithumele back, lithumela kwi-bag elapha efront. Mtrini into engcwele. So funeka ngoku ukwazi ke ukuyo-emptisha because awuzungatyi. Funeka ukwazi uyafundiswa ke-open ba uyaxa uyisika apha, uyayi-emptisha, xa uyi-emptisha uyayihlamba, xa ungafulishla kwi-emptisha, you take it off yonke, uhlambe laa thumbu and then you put a new one. It's an open operation. Obviously izawuba neemini ke ngoku izawuqaqamba. Izawuba neemini uthi xa uyiphatha ichukumiseke. But here we are, 21 years later. You're still standing. Ubanonotsho. Une-bag ngoku Asisipo? Ndithetha nawe. Okay. All right. Asisipo uzoba i-ambassador nini? Look, okay, ndizawuba right. You're an activist and kwi-child marriage campaign and ubuyiyo ne-ambassador ye-NMSCF. Khasiqale apha kubu-ambassador mntanam. Mhlawumbi ke ndithi nje. It was in 2014. Esikolweni evukuhamba special school. Kwaku-requestwe students eziya kwi-public speaking. And so one of Miss engasoze ndabalibala ebomini bam, who's called Miss Stemba, said, I think the person who's more vocal kwesi sikolo who's going to be able to do this Asisipo Peter. Because now I know that every chance is an opportunity, you grab it with both hands. And that when you do anything, you do it like no one else can do it. Ndiyahamba ndiya kule event, public speaking. It's in the premier's office apha ephondweni. Hayi man, ndiyafika. Akho mntana disabled up. But these people are tackling matters of abantu disabled. I still remember the topic of the day. Yayisithi disability barriers in the community. And I was the only disabled person. And I asked myself, bathetha njani ababethele ngento angayaziyo? Bazawuthetha bathini? And so the aim there was to make sure that apha eprovinsini ngala nyaka ndim ndedwa ophumayo uba ahambe aye kulaa palamente ayomela le nto le topic. And because I was talking about something I know, into ephila kum, I was chosen to go and represent iphondo lam in the Nelson Mandela Children's Funds Parliament eKapa. Okay. So things started to blossom ke ngoku andikwazi uhamba andinamlenze. But here I am at 14 years taking my first flight. At 14 years ndiyolala e-5-star hotel, everything is paid. At 14 years I'm traveling to Robben Island via a ship, you know. So you start seeing life positive. So I went there ke. Xa ndifika eParlamente, there were 9 provinces. In 9 provinces, still, there was no child with a disability.
I was the only disabled child. National. Hayi bo. Kuzotheklishwa matters of disability. And Okay. Payana, we delivered as a speech, and each province was elected to have the ambassador. And then I was selected as the ambassador of 2014. Sure. So my duty was to make sure I took it upon myself that 2015 xaphinda kuhostwa enye, I'm making sure that bakhona abantu disabled. I even wrote a letter to coordinator of the Nelson Mandela Children's Funds ahead. The city at least tell provinces to have children from special schools. Because if we're going to have broad discussions involving disability and involving ubomi bomntana nje okhulayo, we need to have umntana okhulayo as a mainstream, and we need to have umntana okhulayo with the disability so that we may interact and so that we may understand each other. Understand kakuhle, because ningabona abantu bayaziyo le nto, because nikuyo. Zawuthetha ndithini mna, ndizawuthetha into endiyithetha kuGoogle. Ukubone. And then nyani ke shame it happened. So 2014 I was the ambassador. 2015 a new ambassador was elected, but the parliament had asked me to please don't lose your role. Please mentor our kids for the next 5 years, at least up until you are 19 years. But with teenage, you are ready to proceed to youth parliament. So then I was the mentor of abantwana ke ngoku bebemane bengena each and every year. Traveled to parliament, mentored every child or Payana that these are the do's and don'ts, to give advice to disability matters. These are the pointers, since I'm talking from experience. Yes. And then in 2015, the country was facing a crisis of child marriage. Abantwana babethinjwa at that year. Bethathwa bayotshatiswa ngabazali babo in exchange of money or inkomo, or I should say in exchange of wealth. So I was also invited there. Premier at that time was Umtata Phumula Maswale. Phumula Maswale said, I have a child whom I believe his voice needs to be heard. And then wahambisa igama lam apho. Then I was invited there to the United Nations meeting. United Nations meeting was held in Joburg. And then with children's rights ke ngoku. Yes. Okay. Children's rights, human trafficking, and child marriage. So it was a conference of about 4 days, and then we tackled issues there. But what would be the solutions if these things continued? Senza ntoni kumzali othatha umntana amthengise? Senza ntoni kwi-community that supports le nto yenzekayo? What do we do to the person who buys the child? Because asikwazi ukuthi into yobana sibamba umama othengisa umntana but asimbamba utata othenga umntana, because this is an agreement between two people. It's an agreement between two people. Nalo uyi-client, umthengi, lo i-consumer. Singaske ndibeke ngolo hlobo because the transaction le yenzekayo. Yes. Okay. All right. In the interest of time, kusafuneka siyisongile ke Asisipo, but anakuyeka ungakhange ube kanti nomyalezo kubantu abaphila nenkubazeko. Ungasishike thina ke sicinga fanele singokleva. Khawuqala apha kuthi. Into endifuna ukuyithetha kubantu who are living a mainstream life is that do not underestimate people living with disabilities. There is something in them abanokwazi kuyenza wena ungenazo ukwazi kuyenza. They can think like you. They can do any activity that you do, and sometimes they can even do it better. And what I want to say, especially to abantu abalingana nathi and the community at large, is that just learn to understand us a little, and you will know that we are fully human too. Just try a little to understand us. Put yourself in our shoes. And to a parent who has just given birth to a child who has a disability or who might in future, I just want to say to that parent, umntana is a gift from God. uThixo akasoze wakunika as umzali umthwalo ngaphezu kwamandla wakho. And uThixo akasoze wanika umntana amzalise kwilizwe that is as cruel as it is.
but uThixo amzise lo mntana with no passion and no drive to uba ngaba kanti angakwazi ukuthi conquer the things esithi endure zona apha elifini. And I Okay. want to say lastly to abantu abaphila nenkubazeko, beyond the disability, you can accelerate. Yeah. I could do it. Now you can. Anything is possible. You just need to believe in yourself. And in the uzamkela, because once Yeah. wazamkela, the outside world will easily accept you. Wow. Watye onke awumhle uyapasa andiqoma bendithethile loo nto leyo awumhle nezinyo enkosi mani mntanam inkosi ngexesha lakho siyabulela ngozosifundisa asizazi ezi zinto yiloo nto ke sithathe isigqibo sisikhululo into yoba look asiyenze le nyanga masiyiqaphele nobaphulaphuli bazawuqonda siqoma siyiqaphelisise and not only inkqubo eyi-1 zonke ngoba kufuneka ezi zinto sizazi siyazi ngoba sithetha nje singayazi indlela eniphantsi koxinenezele joka ubaleke nesingesi ubaleke nesixhosa mandiyeke mani kodwa ke sivile mani yuthiza wam look yeah mandize akhona you are beautiful and strong sana lam much love akhona Lhoza Mxhosana ukuzinhle uthi such a strong woman stay positive kanje Asisipo ukhwazi uthi hayi mntase andikwazi ukumamela ngoku anymore uxolweni xolo mfene hayi nam kuba nje ndingumsasa funeka ndiqine ebuso bam ndikuqinise ndingabonakali ndiphihlika apha emoyeni ndiyayazi le nto kuyo stay positive nana wam I love you you are so beautiful and you are and uThixo uzawuvula ezinye ingcango siza kusebenzisa ukwazi uba ufundise nathi ufundise unike ithemba kubanye abantwana bayazi into yoba nabo bangasenga ubuThixo kwenzele nawe usezawubenzela nabo and nathi sezawuba nabantwana siyazi uba naku umamakho beshobo nomntana ophilileyo ngena nix 5 years down the line ukhona gijima uzibona senomntana okhubazekileyo siyabulela mani ngokusifundisa nangamazwi enkuthazo wangoba ungakunceda uphumelele ke isifundo zakho uyabhala mos ndiyabhala ndisekholeji seofisini kaMlem nangoku yini na siyambulela mani wam ngokunika negumbi yoba ungene sikwazi uncokola thank you so much and thank you nakuba umuntu wonke siyabulela mani ube nexesha elimnandi siyazifuna ke results sifuna mani bakugibisela nge-hearts nathi siyakunika thank you ke mntanam stay strong utsho umanala to stay strong ungagobi ungavumi ungathini uqhubeke ubheke phambili noxoli ebhayi utsho ububani uthi you are beautiful baby girl much love ujonga usikhuthaze kakhulu sifundise enye into namhlanje nkosi mani mntanam as young as you are kodwa uthetha into ezinkulu ngomlomo wakho ngenene nangenyaniso uThixo ukhona and uThixo uyakuthanda and akamyekeli umuntu wakhe thank you Kemtanam have a good day thank you so much mom thank you very much uTusheli I love you Asisipo uyathandwa ntombi I love you ilave too ngaka wonke umuntu unonomphelo vokwana bathi hayi uyathandwa have a blessed day and all the best exams zakho next year ndifuna ukuva results please ndingulamama kulandelelayo most definitely sure all right inkosi Asisipo Peter lowo simbambe ke pha via StreamYard and yena ke pha Queenstown esikolweni ke uyabhala well ngase ndiphindele ngoba bendidlalile ethi shine your light nje king andizubethwa shine your light kule ndawo kuyo Asisipo nawe umuntu ohleli lo ndawo susicima isibane sakho susidima susifaka phansi kwesibaga kwetafile and uba ngibakho umuntu esimphandlayo makanxima amazaza aphuma ecaleni wena shine your light it's quarter to 9 ngomkhono emva phambi kokuba sithi ke yintsimbi yesithoba senza uhamba ke ndidedele i-moment of truth apha ke kwiKeith Ngesi Radio hey bethunani masifundeni and masibe sensitive into esizithethayo nayo yonke nje into khange ndiyazi le yokucalucalulana andifuna uphosisa khange ndiyazi ba wonke nathi ngapha sisajongene ocalucalulana siphinde sibacalucalule kunzima cause taxi zilungiselele ba mabakhwele khontoni unotaxi bayahamba especially xa kunethe babadlula endleleni kuba umuntu yaqonda uyuza ndisokolisa ngesitulo njalo inintsi into bathi going through yona siphinde nathi sibethelele isikhonkwane makhe sizijongeni sizibhenceni sibazi into yoba ngabantu nabo ngabantwana babantu nabo bazelwe yazi
nabo bazelwe sikwazi uba masikhuthaze. Thank you so much kumntu wonke ke obehleli nawo. Mas-enjoy ke uTshepo Thole sithi shine your light and all the best Asisipo. Yeah, sisawuvala siyabuya phaa kwi-birthdays phinde ndikujongele nezinye eziphala phambili kumaphephandaba. Good morning.